Go good look, please. Just pack up and Tamai, please. Oh, hi, Bandla. Hey, guys, la, wang shy, gender-based violence, la. Wang shy. How are you guys doing? I'm trying to do this with Hamat is Jackie. Prepare when. Okay, move. Shh. Hi everyone, welcome back to the chat. No, I can face. Hi guys, welcome to our YouTube channel. Baby is about to show you Lightning Super Plus. Lightning Super Plus. Hey, yakuphi ke shoot ngoba wena I'm done phela. Serum le. Serum. Asibusweni. Okay. Tissue oil. Tissue oil sithole kuWendy Mbatha. Your closest friend. Close friend, yeah, your friend. Yasemzimbeni. Yeah. Angazi msimkhombisile yini. Yabo sengisho ukuthi minganikhombisi, mase simkhombisile it's a bonus because it's an opportunity to pin the bonus. Wendy Mbatha. Ngithenge again. Uyambona nje nawe. Nje. Siyabonga. I'm not done again. Are you done? Usubakhombisile. Okay. So guys, it's a quick unboxing because Jahil, I'm and going somewhere. So this, again, it's a speaker that I got from work for my laptop. It's a wireless speaker. And then here, I got the last superbalist. We're getting some linganisela, guys. Got the last figure. Figure Unamangu yas. Gigiyeleni. Ayixoshanga. So I bought something at Superbalist. What's up? Land? So I bought these shoes. Nazo bengayilinganisa bengizolinganisa phambili guys, but isikhathi sesihambile. Mhlawumbe ngizolinganisa mase ngibuya. Lezi icathulo zinhle za Superbalist. Nani niyazi umuntu omude vela kumele agqoke iqhokisi elikhulu kakhulu. Usize balo. Yeah. That's all right. And then mase ngathenga le shandis le ine slits la eceleni uyifaka no jean yabo. Uyifaka no jean. Njengoba ngathi inkulu nje kodwa ngathenga usmall ngenza kahle. So ngathenga a Superbalist ke guys ngoba ngithi ufuna ukumatcha no guy yezo ngelinye ilanga nje. Me decide ukungikhipha. Hayi guy wafuna Lwanda. Wosalana. Quickly. Yindaba. Ama-fans akho. Ama-fans. Uyiqhenya ngane gazi ngifuna iskipha sakhe. So ngathenga iskipha sakhe ngathenga lezi zinto lezi ngoba ngithi sifuna smash ubhuda vela siqoqa qashisa kayingeni nje le ndaba kumesh. Othi ngihambe guys ile unboxing ngivele ngayibheda nje ngiyiqala lento unboxing ngayibheda sijahile so ficana phambili lesakho. Hawu. Lo bhuti lodlula manje ingane yakhe yakhala. Uthi hayibo khona abantu abalumayo la bazokuluma udlula ngakumina. Guys, ngibuka ngathi ngiluma abantu mina.
ngibukeka ngento yokusabisa ingane mhlambe yibo. Anyways, hey everyone, welcome to the Majestic Fam and welcome to another video. As you guys can see by the title of this video, today is beach day with friends. Skim sami abangani bami all over bami ngihamba nabo nomuntu wami. I know I didn't do a proper intro because now ngiyazi ukuthi mekwakhona lo muntu loya nje akwenzeki lutho kahle yabo. So my boyfriend just left uyoshiya imoto ku driver wakhe so we can travel with my car. Udriver besebenza and then the plan was ukuthi ngizohamba with some of my guy friends, but then now bazohamba with my other guy friend on a moto. So it's literally just me now. So ngila komunye umngani wami uBooker osanda kulobola ulobole last week. So ngila ngaphandle kubo ngilindene nomuntu wakhe. I offered them an invite ngithi asebenze beach stay chillela. So the plan is to go to Blue Lagoon. So ngilinde bona ke manje umuntu wakhe uzongisiza ukuthi ngiyothenga izinto zebribe because you guys know ukuthi I only chill with gents. So izinto zama girls angizazi mina ngiyona wife material yabo. Ngaze ngikhohlwe na ispice ngephutho kuyinto ebalekile. Sidla inyama engena spice engena sawoti yabo. So so landelana kuBooker nomuntu wakhe so landelana nami siyothenga inyama, sithenga izinto esizoyidinga, inyama, amasalad, ama-snacks, and then sizoya eBlue Lagoon basifice khona laba abanye abasilandelayo. And then I think umuntu wami uzosifica anyway lesithi sikhona udriver uzomletha lesikhona and then driver hamba abuyele nemoto. So that is the plan, guys. Spend the day with me. I'm so excited for this day. Ngiyobhukuda shama bikini. Lapho umuntu wami akafunini guys. Ngithi mina ufuna ngibhukude ngama leggings in. Sifuna ngifaka ama leggings eskipa se-NC akafuni nje ngifaka ibikini. Akafuni. Nginothi uBob impela kodwa namhlanje usuku lokubaveza guys. Ngagcina ngebhizi, ngagcina ngibhukuda. Zoveza uBob ngiveza ikiwe yonke into nje ngibe proud of ukuthi yimini ingwema balabala. Ingwema balabala. Guys, ukhona umuntu oyidelela njengami emhlabeni? I don't think so. Sengikhuluma kakhulu. Yeah, guys, spend the day with me. Please don't forget to like, comment and subscribe. Ni comment phela zinja. Ngiyadlala. Ngizithanda zami mina. Ngithandani uma niyazi comment ke guys. And share the video phela. Screenshot ungitheke lapha ku Instagram. Ukhalisela abangani bakho, bakhalisela abangani babo. Sibe baningi sifike ku 2K. Okay. Whoa, Nkosi yami. Oh, bakithi. Isencane lengane Nkosi yami bakithi. Umgaxo ngehantu ngala. Congratulations. Ngiyabonga mnganami, right? Awubingelele vlog yami YouTube wami awubabingelele. Kunani. Buka susani makeup yami ebusweni. Buka. Angifuna uveza ama-coats. Ma-coats to the west. Content izosibulalisa guys. Yabona ngamanje njengoba ngibeka nje ikhamera. Ngibeke phezulu kwamathawula netroller la sohlala kona ebishi. Ngincikisile esikhwameni. So make shimlika ke kuwa guys, then you understand ukuthi bengizamela nini. Content creation. Okay. So nje anibonile ukuthi ngiphuma lapha ana. Amatakisa vele nje. Ngiphuma lapha. Ha. La ikhali chefing dish engiyithathe ekhaya. So ngiphuma umngani wami. Siyahamba ke nomfazi wakhe. Siyothenga ama-salad manje checkers la e-Watercrest. Then after that so sebenzisa lo bluff lo ose-Pine Town because lo ose-Hillcrest uyabiza. Ayisihlala igwili
osozimali lapha eHillcrest. Manje ePinetown igcwele abantu abanjengathi, yabo? So sothenga kulo sePinetown because amakilo awafani enyama. Sothenga amasaladi la. And then I think I'll call my man ngimtshela ukuthi akasifice bluff ePinetown. Okay, uthi ngicishe ke lento ngingaze ngenze i-accident. I-accident. African Bank. Ikhona la. Nomfazi wephoyisa osanda Ghana. Uzizwa njani? Hayi ngizamthokozile kakhulu. Lalela ufake nane-mask yephoyisa. Ngizizwa ukuthi ngivele. Ngizizwa ngivikelekile kwamina. Kunjani nje kuba umfazi womuntu? Abemnandi. Hayi ngiyakhaleka cela nizame nani guys. Lalela, awaqedi nenyanga uganile usuzikhaleka. Ngiyayibona leyo nto. Ngifika nje vele ngiready. Ithini advice yakho kuthina? Thina isikhathi. Guys, I'm so irritated. Remember I told you ukuthi my boyfriend uyolantuza umuntu udriver wakhe sengithi umuntu wakhe. Uyolanda udriver amlethe kumina, so udriver akamtholanga ke, and now he's driving his own car and I have to follow him. And you guys know I like being driven around. I like being the passenger. I enjoy being the passenger. And like I'm so irritated. Like look at this. I have to follow him because angiyazi indlela elaguni. And angikwazi ukuqhetha ngibe umesisi, angikwazi ukuba umedem. Angikwazi ukubhala u4 ngibeka inyawo ku dashboard. Nkosi yami emotweni yendoda yami noma emotweni yami ngidrivele indoda yami. Hi guys, nonsense. Also, I think it's getting too cold now, system. But anyway, so kugoma sisi lapha guys ngenzi accident. Madam Speaker. Oh, Mrs. Kasitsukas. Entweni madoda. Ibu, isu, bege. Ubani brother, unsanfut. Rapin, ngiyajabula ukwazi. Kamukhwini, awu introduce vlog yami. Siyabakazi. Hi, Saban. Yes, my face. Guys, imani. Uthini? Yes, my face abangiveza. Ungiveza open road. Mina ubalekile ngisuke nawe. Ubungasafuni nje vele ukuvela ngesibenzile endlini wathi hayi ngeza.
Iceman. Ice boy. Right. One of my driver in. Safety first. Safety first. Something. Oh my God, come here. Come here. Nani? Afuzenze namahloni ayibo wena. Camera. Hayibo. Okwabanye uyavela. Sanibekile osani guys. Wazako uBiltang uthengile. Hey, what's wena? Oh. Wasani ngin introduce guys. Niya le nto enye khona emadodeni. Wasela. Wasani. Girl. Asikhona emadodeni. Nyasana kodwa ngithi naba ngandawonye ngithi nyasana. Noma. Madam Speaker, unoma nomthiki afana. Ngiyanqamlela. Ela ngene lo. Guys, we are back. Hey, oh my God. Buka la. Wait. Nayi camera la unayo iPhone wena. Phathela uthiwe. What up, guys? Welcome back to our YouTube channel with the. Wathi abanika ubuso abafunza ubuso ozalana. Welcome back to our YouTube channel, guys. Phela indaba Ozalana. Bafana kucacula ntombi izintombi yakho. Remember nge-route. Guys, welcome back to our YouTube channel. Some of the we just decided to switch. See ulwandle, build a pool, and just chill, create memories. See the song and just make it better than me. Opitela. We were supposed to buy them there. I was supposed to buy them there because they're cheaper. Like if 6-pack emeralds, 7 rand, 8 rand. Yeah, bon,
ngihamba ne-most wanted balekela amaphoyisa mengabona amaphoyisa nje uvele anyways so ke ngakhohlwa ke manje siphuma egarage siphuma not egarage umuphi lo spa what's this La haya sasa la near Sun Coast ngiyakhohlwa kunosipanje omncane la. Near Sun Coast kodwa I did suggest ukuthi singene phakathi eSun Coast siyothenga khona guys wakwayibona phi ilokhuzana ama-rolls awu-6 ngo-15 rand kufanele ukuthi sithenge egarage phela lapho wakwabona phi leyo nto ngoba phela awu-8 rand ama-rolls awu-6 7 rand lapho 15 rand ayibo ngivele ngathenga awu-2 o-6 abawu-2 ngathenga nezinko olofu abawu-2 abafana bazodlolofu vele abasuthi amantombazane azodla lapha aqhineni nje nalowo ma-rolls lawo hi guys the disrespect ngisakhuluma ne-vlog wena unews volume uthi unendoda into engakwazi suka sinyama amasimbeje uba kadosa la uba wena kadosa la hayibo babuyisa lelo qazi hayibo basayibo obukani phire uyayijabulela ngokwenzayo abafethu yabonje nina abafethu yabonje bukani base badansa ubukinyama niba ngosinyama hayibo alaliseleni uyivethisareni uyapha enyameni usuyasikalela-ke lapho ukuthi umuntu angathole into encane engako hayi phela ugcina ungadlanga wena isinje hayibo hayi sanibhukuthi ngani anibhukuthi ngani kodwa yini hayi baphila kodwa ngiyamthanda ukuvela istrobheri kumele uvele ufunzwe sona wena zobe uyifunza wena esanini wazosijwayela ngayo guys kuyabantu sisabhukudanga manje samatshitshi impela siyahlola impela kodwa hayi bo kuyabanda bo ngesikwazi ukubhukuda manje buyisa igazi ozabona isikhayi sihle kanjani bo vela oraskajena ubani lana mina bengisizulu la uyakhona musushonile phela ngibona lo vela oraskajena ubani lo uthisha ubani lo hayi tisushozi ndabikela ngamehlo inja ikwekwe tena wena usuke la oh brother
Umuzi umakehla. Hey, umuzi umakehla. Mina njani? Nithatha amadamu nibadalaze. Hayi boy. Makeu, uthatha idamu. Makeu, uthatha idamu. Uvulela nini imoto yabantu? Hayi, musuvula imoto yabantu. Mama. Manina. Akhona, hayi baba kathi nine chaos. Ayabiza wena bayisela. Idani. Asilusene. Hayi besiluse. Nina mapesa vele nifuna ukususa nje kungonakala nusu. Hayi ma. Indoda. Besana madameni. Awema. Islam, lelela putumani. Say aman. Ninestina. I'm freaking. Maxi.
Outfit number 2, guys. Outfit number 2. Very request yampazamisa. Very request. No, camera, say again. Oh, no, I'm not going I'm a host with the most. Points a copy said. 202. So while we were chilling at my friend's house on Sunday, there is a guy we pranked his friend that we pranked. And then he asked for a picture. Then I forwarded it to my friend forwarded it to him. He then sent this. Sibari sami ngeke sami ngiyacela Sibari ngakho konke okusemandleni nkosami ngicela uwenze iplan yokuthi uyangixhumanisa Sibari. Hawe mama Jehova Sibari kodwa ungenzani Sibari hawe mama. So guys, it's Wednesday morning. It's not really morning, but it's midday now, and I'm just chilling in my classroom thinking about how my weekend turned out to be such a bad weekend. It's such a bad week. And ngabona indlela engangihappy ngayo, guys. I'm sorry if ngayibambile kahle camera, but ngihleli bean bag class nami. You know, a moment of happiness and excitement can just turn instantly into a moment of sadness. Hey, guys. Umngani on Sunday ngaqala kuyena nezwe. And then babo sinyama, and then I left. Ngaya kaBooker la kade sikho on the last video I showed. Hayibo. Mase ngizwa few hours down the line to seduduliwe. Gone kanjalo Sunday. Ngabona indlela engangineme ngayo on Sunday. Even lapha beach, guys, I was so happy. Sonke sasi happy ku right kujatshulwe. Sunday saqhubeka sesigcine khona sijabule sonke. Kwashintsha. Umngane mangaseko, I cried so much, guys. Yey, ngaze ngakhala and ngikhalisa nokuthi angikhola ngoba phela kade ngimbona manje ngamtshela ukuthi ngiyabuya. Okay, fine. Monday. Kudlula Monday, I wasn't able to go to work. Ngoba nje indlela ngiphathe ngayo yabo. Yesterday kudutshula omunye.
Dudulo omunye around 7 o'clock. Same, cishe kube same time nalo omunye wadudulo on Sunday. Hi, okay, fine. Today, it's Wednesday. It's a Wednesday morning. I'm 25. It's a Wednesday morning. Today, extending today. Khona omunye wabodudulo. So literally just every single day, kuzodutshula umuntu emolweni, kuzodutshula umuntu. I don't know what's happening this week. Engabe ntamama uba, engabe ngakusasa uba. And it's my guy friends, it's my laba engihlezi ngibabona ngihleli nabo laba badala. Yabo, those are my friends ngiphila nabo mfethu. Yabo, and most of them are taxi owners. Yabo. I'm just so scared and I'm so emotional. Angazothi i-weekend kuzongcwatshwa bakuyekwe bani. Ekugcineni fanele bangcwatshwe bonke. Yabo. Ukuthi kuzoyiwaphi guys. Ukuthi nje I had to do this video because I need to close it up properly, but i-weekend yami yayinhle imnandi yavele nje yamosheka isonto lami limoshekile. Yo. Hey guys, bye guys.